Now from the last class continuation, transistor characteristics. Three types of characteristics are available in the transistor model. That is common base configuration and common configuration, common collector configurations. So, using three configurations, two characteristics defined. The two characteristics are input characteristic and output characteristics. Okay, last class discussed on the common base configuration. ఒకసారి చూడండి కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే కామన్ ఎమిటర్ వస్తే కామన్ కలెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ బట్ నోటేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కామన్ ఎమిటర్ కామన్ కలెక్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయండి. ఒక సర్క్యూట్లోనే మీకు పొలారిటీస్ నెక్స్ట్ టెర్మినల్స్ మారుతాయి అంతే, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిసి అండ్ సిఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మోడ్. ఓకే, బట్ సిబి డిఫరెంట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే, బట్ in the input characteristics, output constant, output parameter constant voltage VCB is decrease from right to left side. చూడండి, VG1, VG2, VG3 ఇలా ఉంటాయి, ఇలా డిక్రీజ్ మోడ్లో ఉంటుంది. కానీ సి యాంప్లిఫైయర్కి సిసి యాంప్లిఫైయర్కి కానీ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇలా లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పుడు చెప్పే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ద సాచురేషన్ రీజియన్ ఇండికేట్స్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ పొజిషన్. ఇది సిబిలో మాత్రం ఎలా ఉంటుంది, సిసి యాంప్లిఫైయర్ కి ఈ పార్ట్ లో ఉంటుంది సాచురేషన్ రీజియన్. ఇప్పుడు చెప్పే వాటిలో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా, సిబి ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ సర్క్యూట్ అలాంగ్ విత్ గ్రాఫ్ రెండు కలిపే క్యారెక్టరిస్టిక్ అండి. సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేమ్. క్యారెక్టర్ అనగానే గ్రాఫ్ కీస్ వదిలేయకూడదు. ఓకే, డ్రా ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ డ్రా ది వేవ్ ఫార్మ్ రిలవెంట్ యూజింగ్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ regions indicate transistor output regions. Output characteristics la regions అనేవి యాక్టివ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్, కట్ ఆఫ్ రీజియన్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైండ్ అవుట్ ది ట్రాన్సిస్టర్ హెచ్ పారామీటర్ మోడల్స్. The H parameters are two parameters from input side, HI, HR, from output side output characteristics HF and HO means output admittance. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకున్నాం. అవి హెచ్ఏ రిప్రజెంట్స్ ది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ యూనిట్ ఓమ్స్, హెచ్ఆర్ రిప్రజెంట్స్ ది రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ నో యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ది ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అలాగే అవుట్పుట్లో తీసుకుంటే కనుక హెచ్ పారామీటర్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. సో అది అర్థమైతే మీకు సి యాంప్లిఫైయర్ ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హెచ్ఎఫ్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ అండ్ హెచ్ నాట్ అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్. ఈ 4 పారామీటర్స్ కూడా మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. అది డెరివేషన్స్ పార్ట్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. ఓకేనండి, రీజన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా సర్క్యూట్ మీద కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇది సిబి స్ట్రక్చర్. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ సి చూద్దాం. బిగినింగ్లో ఉంది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. సిఏ ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సిఏ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ యూజింగ్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మీరు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండేటట్టు జాగ్రత్త చూసుకున్నాం. అవి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో సి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ బయాసింగ్లో కూడా మేము సిని ఇచ్చేస్తాం. కామన్ ఎమిటర్ ఐదర్ పిఎన్పి ఆర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. అండ్ యాంప్లిఫైర్స్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్. సిఈ యాంప్లిఫైర్ అంటాం because it provides 180 degrees phase shift. CE amplifier provides 180 degrees phase shift. 180 degrees phase shift ఎలా తీసుకుంటామో, సపోజ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ సైన్సాయిడల్ తీసుకుంటే ఓకేనా, దట్ ఈస్ విఐ అండ్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఈస్ 180 degrees phase shift కి ఇన్పుట్ కరస్పాండింగ్ గా ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అనమాట. 0 to 5 పీరియడ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ పీరియడ్ లో ఇది -5 లో ఉంటుంది అవుట్పుట్. చూడండి, ఈ 5 to 2 పీరియడ్ ఏదైతే వచ్చిందో అది 0 to 5 పీరియడ్ లో వస్తుంది అనమాట. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఇలా వస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అంటాను. ఓకేనండి, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ యాంప్లిఫైర్స్ మనకి సిఈ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తాము. దర్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది సిఈ యాంప్లిఫైర్స్.
using this amplifier circuit again in the oscillators లో కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఏఈసీలో వస్తుంది. ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్స్ యూజింగ్ ఆర్సీ సెక్షన్ అండ్ ఎల్సీ సెక్షన్ లో కూడా సిఈ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. బికాస్ ఆసిలేటర్ రిక్వైర్డ్ 0 degrees or 180 degrees phase shift. This sorry, 0 degrees or 360 degrees phase shift. 360 degrees phase shift consisting 180 degrees from the LC or RC section and another 180 from the CE amplifier. పక్కన ఆ యాంప్లిఫైర్ ఆసిలేటర్స్ లో కూడా మనకి ఈ పార్ట్ తీసుకుంటాం. ఆసిలేటర్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మీకు ఏఈసీలో చదువుతారు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో. ఆసిలేటర్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ an output voltage or output signal without any external input. యాంప్లిఫైర్స్ కి ఏం కావాలనుకున్నామో రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్ కి అప్లై చేస్తాం. ఇన్పుట్ ఉంటుంది ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్స్ లో, ఓకేనా. కానీ ఆసిలేటర్స్ లో వితౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ వి గాట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. హౌ టు ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇట్ జనరేట్స్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఆసిలేషన్స్ అంటారు, అక్కడ చెప్తారు మళ్ళీ ఏసీలో వచ్చినప్పుడు. పక్కన ఆసిలేషన్స్ మనకి డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అండ్ సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆసిలేషన్స్ నుంచి మనకి 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ 180 ఫ్రమ్ ది ఈ కాన్ఫిగరేషన్. therefore total phase shift is the 180 plus 180 360 degrees టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఆసిలేటర్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్ అనమాట ఇది. సో ఆసిలేటర్ వాడేటప్పుడు సిఈ యాంప్లిఫైర్ వాడతాం. సిఈ యాంప్లిఫైర్ కి 1 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్, ఓకేనమ్మా. అలాగే సింగిల్ స్టేజ్ 2 స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్, స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్స్, మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్యూన్డ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్, సింగిల్ ట్యూన్డ్ డబుల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్ సర్క్యూట్స్ ట్యూన్డ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ లోనే. ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్, వీటన్నింటికి కూడా మనకి సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకున్నాం అవి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ట్రాన్సిస్టర్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫ్రమ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ బేటా అన్నాం. బేటా ఈక్వల్స్ టు output current by input current for common base configuration. Common emitter configuration, output current is the collector current IC, input current is base current IB. Therefore majority carrier current IC equals to sum of the two currents, drift and diffusion currents annam kada. Here drift current is beta into IB plus diffusion current ఏమనుకున్నాము ఫ్లో ఆఫ్ అవుట్పుట్ లూప్ సర్క్యూట్ అన్నాం. ఈ అవుట్పుట్ లూప్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ అండ్ మిడిల్ ఈజ్ ద కామన్ టెర్మినల్, కామన్ ఈజ్ ఎమిటర్, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇన్పుట్ బేస్ టెర్మినల్ కాబట్టి బేస్ ఈజ్ ఓపెన్. నౌ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ICEO. ఐ సబ్స్క్రిప్ట్ CEO ఈజ్ ద లీకేజ్ కరెంట్. ఓకే, కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ లీకేజ్ కరెంట్ ఈజ్ ICEO ఆర్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఈ రెండింటిని కలిపితే కనుక ఇది మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ ప్లస్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ ఇస్ దిస్ వన్. రెండు కలిపితే టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్ వస్తుంది, కలెక్టర్ కరెంట్. ఓకేనమ్మవి. సో ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్ నేర్చుకున్నారు మనం, బేటా వాల్యూ, టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం నేర్చుకుంటాము, ఫైండ్ అవుట్ ది ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఒకసారి సర్క్యూట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లాస్ట్ క్లాస్ వైట్ బోర్డ్ మీద చెప్పాను కదా, అలానే ఇది కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. వాట్ యూ మీన్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్? ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మీన్స్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ for particular configuration. Which configuration? Emitter. సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ పిఎన్పి తీసుకున్నారు. ఓకే, ఎమిటర్ బేస్ టువర్డ్స్ జంక్షన్ కదా, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇది. నా పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎమిటర్ ఆరో హెడ్ ఆల్వేస్ అట్ ది ఎమిటర్ టెర్మినల్ అన్నారు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కామన్ ఎమిటర్. కామన్ మీన్స్ ద ఎమిటర్ టెర్మినల్ ఇస్ కామన్ టు ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్. కామన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రౌండ్. ఓకేనా, ఇది గ్రౌండ్ కనెక్షన్ మనం కామన్ గా ఎమిటర్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ ద కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అయింది. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ హౌ టు డిఫైన్ ఇది ఇన్పుట్, హౌ టు డిఫైన్ ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ద జస్ట్ ద రెస్పాన్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ input voltage and current. That voltage and current means corresponding circuit. For example, input circuit తీసుకున్నారు అనుకోండి. For input circuit, input voltage, which voltage? For common emitter configuration, particular configuration.
common emitter. So emitter is ground to input and output another. Now input voltage, which voltage measures? Base to emitter. Okay, emitter is ground. So BE, the voltage measured between base to emitter is the VBE. And output side, the voltage measured between collector and emitter is VCE. Now input current is base current. IB measures input current IB. Output current is collector current IC. So input voltage, input current, output voltage, output current. Next output supply, input supply and output supply. How to supply indication polarities? Flow of current. ఇప్పుడు చూడండి emitter current for PNP transistor, arrowhead is always at the emitter terminal అన్నాం. అంటే emitter current enter into the transistor, then base current and collector currents are leave from the transistor. So away from the junction లో ఉంటాయి చూడండి ఇవి collector current and base current flows away from the junction into opposite direction కదా. Therefore input current is let IB, output current is let IC, input voltage is VBE, output voltage VCE. So two letters notation వచ్చినప్పుడు second letter is the ground letter representation. Please remember. And input supply. Input supply లో 0 to 30 volts practical circuit supply చేసినప్పుడు which polarity is applied to the base terminal input and output terminals అనేది మనం flow of current మీద define చేస్తాం. సో input లో చూడండి the base current flows from emitter to base current is flows from emitter to base కదా. So starting terminal emitter starting is the positive. ఇదిగో positive battery of the positive terminal of battery is connected to the emitter. With respect to negative, అంటే negative is connected to the base. అర్థమైందమ్మా? Flow of current, base current తీసుకోవాలి IB flowing from emitter to base. Starting is emitter is positive. Now this supply voltage is the base కాబట్టి VBB, base supply voltage. Okay, next output supply చూడండి, output supply VCC. Output supply VCC means flow of current చూడండి, collector current flows away from the junction, అంటే from emitter to collector. Starting terminal emitter కాబట్టి ఇది starting is positive, emitter is negative. With respect to collector is negative. It's variable supply, 0 to 30 volts variable supply. Now supply notation is the collector terminal కాబట్టి collector supply VCC. So input supply VBB, output supply VCC. Got it? Input voltage VBE, input current IB, output voltage VCE, output current IC. దీని నుంచి గ్రాఫ్ నుంచి ఇప్పుడు తీసుకుంటే మనకి ఏం తీసుకుంటాం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఇన్పుట్ కరెంట్. సో మనకు గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ VBE, ఓకేనండి, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ద IB. కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, దట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ది VCE. ఈ టైప్ ఆఫ్ కరెక్ట్స్ వస్తాయి మనకి. దీస్ ఆర్ VCE అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్. అలాగే అవుట్పుట్లో తీసుకున్నారనుకోండి, అవుట్పుట్ output voltage versus output current. Output voltage is the VCE. Right? VCE versus output current is IC. Keeping constant input current. Input current. Because BJT is a current control device. Okay? Input current is the values met manaku practical ఈ type of graph type of characteristic. Keeping constant IB అన్నాం కదా. Here it is IB1, IB2, IB3 and so on. And IB microampere. This guy is very small. Small means in a micro. Common configurations లో characteristics 0 to 500 microampere తీసుకుంటాము because current is very small కాబట్టి less range తీసుకుంటాం. VBE volts range 0 to 2 volts because input junction act as a PN junction diode. Now diode input cut in voltage is 0.6 to 0.7 volts. కాబట్టి మనకు కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ రేంజ్ 0 to 2 volts తీసుకుంటాం అనమాట, లెస్ దాన్ 2 volts. అవుట్పుట్ వోల్ట్ మీటర్ 0 to 200 తీసుకుంటాము, 0 to 20 volts తీసుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ అమ్మీటర్ 0 to 100 milli ammeter రేంజ్. కలెక్టర్ కరెంట్ ఇస్ ద milli ammeter రేంజ్. Practical observation. So output means the relation between the response between VCA versus the constant IB. Constant IB, okay, at a different value, then vary the output voltage
current for each value of IB1, IB2, IB3 and so on. And the experiment is repeated further steps. Telako కొన్ని parameters తీసుకుని వాటి నుంచి find out the H parameter models. Okay, H parameters are from the input side. Parameters HI for configuration IE and HR for common emitter configuration E. HI, HRE is for reverse voltage gain. అలాగే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్న ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ హెచ్ఎఫ్ఈ అంటే హెచ్ఓఈ, వీటి నుంచి అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిఫైన్ చేస్తారు. కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి చేంజ్డ్ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటారు? చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ విసిబి, డెల్టా విసిబి, ఈ రెండు తీసుకుని కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ ఐబి. అలా తీసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ పారామీటర్ లో టూ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, రెండు వాల్యూస్ తీసుకుని ఏదైనా ఒక విసిబి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ VCE, not VCB. VCE తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. నో దట్ ఈస్ కరెంట్ గెయిన్. సో A is equal to IC by IB తీసుకుంటారు. కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ అవుట్ వోల్టేజ్ VCB. ఇప్పుడు టూ ఇన్పుట్ తీసుకుని చేంజ్డ్ వాల్యూస్ అడ్మిటెన్స్. ఓకే, తీసుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ కరెంట్, ఆ రెండింటి నుంచి కూడా మనకు చేసుకుంటే జాయిన్ అవుతారు. కానీ ఓకేనమ్మా, సేమ్ చెప్పిన పాయింట్స్ ఇందులో థియరిటికల్గా ఉన్నాయి. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా రిపీట్ చేస్తున్నా. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీజన్స్ అని వచ్చేసారండి. ఇక్కడ ఉంటుంది. కామన్ బేస్ కి అయితే ఈ పార్ట్ లో ఉంటుంది. కామన్ రీజన్, కామన్ కలెక్టర్ ఆల్సో. యాక్టివ్ రీజన్ ఈ పార్ట్ లో ఉంటుంది. కట్ ఆఫ్ రీజన్ ఇది ఉంటుంది. కట్ ఆఫ్ రీజన్ మనకి కరెంట్ ఉంటుంది. Even input is open, a small current flowing through the circuit. That current is known as ICEO. That is the leakage current. Okay, oral output equation input VB versus IB తీసుకుని కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్ ఎలా వస్తుంది? కామన్ బేస్ అయితే కానీ దీనికి హెచ్ పారామీటర్ మోడల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. దీంట్లో హెచ్ఐ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ విఈ అండ్ స్మాల్ ఐబి. ఓకేనండి, కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విసిబి అలా తీసుకుంటే హెచ్ఐ వస్తుంది. నేను ఈ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ విడిగా చెప్తాను, అక్కడ జాగ్రత్తగా ఫాలో అప్ చేసుకుంది. కానీ హెచ్ పారామీటర్స్ నుంచి ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినా కూడా క్లియర్గా చెప్తాను. ఓకే, స్టాప్ హియర్. సరే, మీకు ఈ రీజన్స్ లోనే కట్ ఆఫ్ అండ్ యాక్టివ్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి స్టడీ చేయండి. మరి సిబిలు ఎలాగైతే చెప్పానో అదే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి ఇండికేట్ అండ్ కట్ as per the biasing of applications. Both conditions are forward biased, reverse biased. One is forward, another one is reverse biased condition. చెప్పాం కదా, both junctions forward biased means it is working in active region. Both are reverse biasing. Sorry, active saturation region. Both junctions are forward biased. Both are in the reverse biased. Transistor working in cutoff region. Input junction forward biased, output junction reverse biased. That is transistor working in యాక్టివ్ రీజియన్. సేమ్ మీకు సిబిసిఈలు ఎలా ఉన్నాయి, దీంట్లో కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే, స్టాప్ హియర్. యూ కెన్ ప్రొసీడ్ టు నెక్స్ట్ వన్.